सो विद्यार्थी मित्रांनो, आपण डायटोमिक लॅटिस व्हायब्रेशनचं आपण इक्वेशन बघत आहोत. कालच्यापासून आपण पुढचा व्हिडिओ आपण घ्यायला लागलोय. आता कालपर्यंत आपण कुठं लॅटिस व्हायब्रेशनमध्ये ही इक्वेशन आपण डिराईव्ह केली होती. m1 d² x 2n+1/dt² equal to this c into x to n plus 2 plus x to n minus twice x twice n plus 1 equation 1. Second equation is m2 d² x 2n/dt² equals c into x twice n plus 1 plus x 2n minus 1 minus twice x to n equation 2. आता सोल्युशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2. आता इथे a1 म्हणजे काय, एम्प्लिट्यूड व्हायब्रेशन ऑफ ऑड नंबर्ड ॲटम्स. तर याचं सोल्युशन हे असेल x2n plus 1 equal to a1 e raised to i omega t minus twice n plus 1 ka. हे मागच्या व्हिडिओमध्ये मी एक्सप्लेन केले कसं आले. आणि x2n equal to a2 कसं इवन नंबर ऑफ ॲटम आहेत, इथं एम्प्लिट्यूड a2 येईल e raised to i omega t minus twice n ka. इक्वेशन 4. आता डिफरन्शिएटिंग इक्वेशन 3 and 4 we get this equation. ही इक्वेशन दोन वेळा डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So d² x twice n plus 1/dt² equal to minus omega square a1 e raised to हे आहे तसं I omega t minus twice n plus 1 ka. So this is equation 5. आणि परत डबल वेळा हे डिफरन्शिएशन करा. हे d² x 2n/dt² equal to minus omega square a2 e raised to I omega t minus twice n ka. So this is equation 6. आता काय करायचं, now we'll determine x2n minus 1. हीच एनालॉजी वापरायची. आता इथं कसं आहे x2n plus 1, इथं 2n plus 1 आहे, त्यामुळे x2n minus 1 equal to a1 e raised to I omega t. पण 2n plus 1 किंवा n minus 1 टाका, minus 2n minus 1 ka. इथं हा स्क्वेअर ब्रॅकेट इक्वेशन 7. आणि सेम थिंग x2n plus 2 इथं 2n minus 2 plus so a2 e raised to I. तर हे इवन नंबर आहे, त्यामुळे त्यापैकी a2 येईल a2 e raised to I omega t minus twice omega I omega t minus twice n plus 2 into k. Again here I will complete the square bracket. This is equation 8. आता आपण ही इक्वेशन डिराइव्ह करून घेतली. Now we'll substitute. Now look at this equation 1. आता d² x 2n plus 1/dt² ची व्हॅल्यू कुठं काढली, आपण इथं काढलेली आहे. ही व्हॅल्यू इथं टाकूया म्हणजे इक्वेशन 5 पासून आहे की नाही. सो सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यूज or only I said that substituting equation 3, 4, 5 and 8 in equation 1. So we get, I will write here substituting equation 3, 4, 5 and 8 in equation 1 we get. त्याचा व्हॅल्यू टाकूया आपण. आता इथं m1 d² x twice n plus 1/dt². आता इथं कुठं व्हॅल्यू काढले, d² x twice n plus 1/dt². इथे ही व्हॅल्यू टाकली आहे. सो आय विल राईट हियर m1. जर आपण हा लिहिला m1 इथं काय येणार आहे, हे m1 आहे तसं आहे मायनस. आता मायनस टाकूया ओमेगा स्क्वेअर a1 e raised to I omega t minus twice n plus 1 ka. हे झालं LHS फिलअप केला आपण. आता RHS करायचं आहे. आता इक्वल टू c इथं. आता x2n plus 2 ची व्हॅल्यू c आहे तसं x2n plus इक्वेशन 8 टाका, दॅट इज a2 e raised to I omega t minus twice n plus 2 ka. हे झालं. नंतर प्लस x2n ची व्हॅल्यू टाका. x2n कुठं आहे, x2n इथं आहे बघा फोर्थ इक्वेशनला, प्लस a2 e raised to I omega t minus twice n ka.
मग आता राहिलं कुठलं? आता इकडे जरा x मायनस ट्वाइस x2n प्लस 1. सो -2 आहे तसं टाका -2 आणि x2n प्लस 1 ची व्हॅल्यू कुठे आहे बघा इथं हे आहे की. सो दॅट इज a1 e raised to I omega t minus twice n plus 1 ka. So this is the value just we have substituted. आता हे झालं इक्वेशन 1. या इक्वेशन 1 मध्ये व्हॅल्यू टाकली. आता मी फॉर टाइम बिंग हे इक्वेशन 2 इथं लिहून घेतो. दॅट इज n2 d square x2n by dt square equal to. आता ब्लॅकबोर्ड आपला लहान आहे त्यामुळे हे थोडे ॲडजस्टमेंट करावी लागेल. x2n plus 1 plus x2n minus 1 minus twice xn. हे इक्वेशन 2 आहे. आता आपण इक्वेशन 1 सॉल्व्ह करायला लागले त्यामुळे मी आता इथं असं बॉक्स तयार करतो. तिकडे काय लक्ष देऊ नका, इथं काय लक्ष देऊ नका. सो दिस इज इक्वेशन. सो we will solve this. So I will score out of this. आता हे लिहिले इक्वेशन आहे की सबस्टिट्यूट इक्वेशन 3 4 5 आपण इक्वेशन 1 मध्ये टाकल्या. ह्या व्हॅल्यू अशा आल्या आपल्या. आता इथं बघा -m1 ओमेगा स्क्वेअर a1 e raised to I ओमेगा t minus twice n plus 1 ka. आहे का? आणि दॅट इज इक्वल टू. आता हे सगळं लिहायला पाहिजे. आता हे लिहून टाकायचं. आता इथे सगळं सॉल्व. आता एवढं लिहूया. दॅट इज इक्वल टू काय येणार आता हे c. आता इथं बघा a2. आता मी असं लिहू शकतो सांगा a2 आहे तसं e raised to I ओमेगा t मायनस. आता इथं ट्वाइस n प्लस 2 आहे. आपण काय लिहूया ट्वाइस n प्लस 1 ka इंटू. आता हे सॅटिस्फाय नसेल काय करूया e raised to मायनस I ka लिहूया. बरोबर का? एकूण एकच होते बघा. ऍड केलं की ट्वाइस n प्लस 2 आहे तसेच. आणि इथं प्लस a2 आहे तसं आधी आहे ना e raised to I ओमेगा t मायनस. आता इथं आपण प्लस लिहूया ट्वाइस n प्लस 1 ka आणि इथं काय लिहूया e raised to मायनस I ka. सॉरी प्लस I k. प्लस I k टाकलं की I प्लस I k मायनस I k व्हॅनिश होऊन ट्वाइस n ka आहे तसं येईल आपलं. सो दिस इज द मॅथमॅटिकल and plus a1 हे आहे तसं a1 e raised to I omega t twice a1 sorry twice a1 I omega t minus twice n plus 1 ka. बरं इथं हे आणि इथं हा मोठा ब्रॅकेट. इथं मोठा ब्रॅकेट आपण सो बॅक. बघा काय केलं ह्या व्हॅल्यूज फक्त मी सिम्प्लिफाय केलं हे इक्वेशन. सो जस्ट हे तुम्ही घरी ट्राय करावं. हे जरा लेंदी एक्सप्रेशन आहे डायटोमिक लॅटिस आणि त्यामुळे तुम्हाला ते घरी करावंच लागेल. सो दिस इज अबाउट जस्ट आय विल स्कोर आउट ऑफ दिस. आता इथं बघा ह्यात कॉमन काय आहे e raised to I ओमेगा t मायनस ट्वाइस n प्लस 1 k LHS ला. हे सगळं हेच कॉमन आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण कॅन्सल होईल आणि तुम्हाला काय दिसेल मायनस m1 ओमेगा स्क्वेअर a1 इक्वल टू इथं काही c इंटू a2 e raised to मायनस I ka हे कॅन्सल होईल ना प्लस a2 e raised to I ka प्लस ट्वाइस a1 सॉरी मायनस आहे इथं मायनस आहे बघा मायनस ट्वाइस a1 बरोबर आहे.
minus a minus twice a1. So that is minus plus minus twice a1. So we can say that minus twice a1. काय बघा तुमच्या पुढे मी आता पुसलेलं आहे minus twice a1 असा आहे. So that is minus m1 omega square a1 equal to c into a2 e raised to minus ika plus a2 e raised to ik minus twice a1. Again we'll simplify this. Minus m1 omega square a1 equal to c. आता a2 कॉमन काढा आणि काही e raised to ika plus e raised to minus ika minus twice a1. Again we can say that minus m1 omega square a1 equal to c a2 into आता इथं काय इथं into twice cos ka. लक्षात ठेवा e raised to theta plus e raised to minus theta upon 2 is equal to cos theta. आता इथं काय थीटाच्या जागी ik आहे so twice cos ka minus twice a1. So this is minus m1 omega square a1 equal to c into a2 into twice cos ka minus twice a1. Now again we simplify this equation. Minus m1 omega square a1 equal to, so we can write this twice ca2 cos ka minus twice ca1. So just we have simplified this equation up to this point. Now again, so I will put out all these. ते तुम्ही परत व्हिडिओ बघून परत समजू शकता. आता इथे काय आहे मायनस ट्वाइस सी a1 इकडे ट्रान्सफर करा. सो मायनस m1 ओमेगा स्क्वेअर a1 माइनस और माइनस प्लस ट्वाइस सी a1 इक्वल टू ट्वाइस सी a2 cos ka. Or we can write like this, inside the bracket twice c minus m1 omega square a1 equal to twice c cos ka into a2. And here again we can write like this, twice c minus m1 omega square a1 minus twice c cos ka a2 equal to 0. So this is the equation, solution of equation 1. Now similarly solving equation 2. So we can write like this. Similarly solving equation 2 we get. आता इथं काय जिथे m1 आहे तिथे m2 टाका, जिथे a1 आहे तिथे a2 टाका, एवढंच बाकी काय फरक पडत नाही. सो दॅट इज ट्वाइस c minus m2 ओमेगा स्क्वेअर इंटू a2 सॉल्व केलं तर एवढं देणार आहे मायनस ट्वाइस सी कॉस के ए इंटू a1 इक्वल टू 0. So this is equation 9 and this is your equation 10. So we got these two equations. These equations are homogeneous equation and this equation is homogeneous, hence the coefficients, their determinants of coefficients of a1 a2 can be compared to 0. There is 9 and 10 हे दोन्ही homogeneous equation आहे. तर a1 a2 determinant ह्या दोन्ही इक्वेशनच्या coefficients determinant of coefficient of a1 a2 can be equated to 0.
and therefore we write like this. Since they are homogeneous equations, तर त्याचं आपण डिटर्मिनंट फॉर्ममध्ये लिहूया. आता इथं डिटर्मिनंट फॉर्ममध्ये असू शकतं. इथं a1 चा क्वेश्चन काय आहे, ट्वाइस सी मायनस m1 ओमेगा स्क्वेअर असं ब्रॅकेटमध्ये टाकूया. a2 चा क्वेश्चन इकडे टाकूया, इकडं मायनस ट्वाइस सी कॉस के ए इकडे टाकूया. आता दुसरा एक इथं a1 चा क्वेश्चन खाली आला पाहिजे, म्हणजे हा येणार मायनस ट्वाइस सी कॉस के ए, आणि इकडे a2 चा क्वेश्चन येईल ट्वाइस सी minus m2 omega square, and that is equal to 0. So this determinant is equal to 0. हे homogeneous equations आहेत, आणि त्यामुळे काय होतं की या a1 a2 चे कोएफिशिएंट डिटर्मिनंट या a1 a2 चे कोएफिशिएंट डिटर्मिन करणार, आणि तो डिटर्मिनंट हा आपण 0 शी इकडे हा मॅथमॅटिक्सचा पार्ट आहे. सो यू कॅन से दॅट इज डायरेक्टली. सो वी सॉल्व दिस डिटर्मिनंट at this. पहिल्यांदा twice c minus m1 omega square into twice c minus m2 omega square minus हे मायनस ऑफ मायनस हे प्लस होणार आहे, नुसतं लिहा twice c cos k, आणि म्हणजे काय येणार 4c square cos square ka. हे मायनस मायनस प्लस, हे ओरिजिनल मायनस, and that is equal to 0. And again we can solve this. 4c square minus twice m2c omega square minus twice m1c omega square, परत माइनस ऑफ माइनस प्लस m1 m2 ओमेगा स्क्वेअर माइनस 4c स्क्वेअर cos square ka equal to 0. Now again so we can write like this. पहिल्यांदा हे काय m1 m2 m1 m2 omega raised to 4 है, so we can write this m1 m2 omega raised to 4 है, omega square omega raised to 4, so minus twice c omega square m1 plus m2, ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये कॉमन काढा twice c m omega square, आपण ओमेगा स्क्वेअर बाजूला लिहूया. सो माय आणि इथं 4c स्क्वेअर कॉमन काढूया, प्लस 4c स्क्वेअर into 1 minus cos square ka equal to 0. So this is just we have simplified up to this point. Now dividing this equation third by m1 m2, so you will get omega raised to 4 minus twice c square m1 plus m2 divided by m1 m2 into omega square plus 4c square, and 1 minus cos square k मध्ये sin square k, so we can say that sin square ka, आणि आपण डिवाइड केलेला आहे m1 m2 equal to 0. So omega raised to 4. So this is the quadratic equation in omega square. So its roots can be determined. So today we'll stop this. Okay, thank you.